3 giorni dopo la telefonata, Marco arrivo a Firenze con un'espressione determinata. Che Giuseppe non aveva mai visto prima, in entra nella bottega, per salutare suo padre come faceva, di solito, Marco si direttamente verso la cassaforte dove Giuseppe teneva l'orologio di famiglia. Marco, dis Giuseppe, alzandosi dal suo banco da lavoro, che cosa stai facendo, papa, mi dispiace, dis Marco, evitando lo sguardo di suo padre. Ma ho davvero bisogno di quell'orologio. Giuseppe sente il sangue gelarsi nel viso. Marco, di che cosa stai parlando? Ho già parlato con un antiquario a Milano, dis Marco, prendendo l'orologio dalla cassaforte. Mi ha detto che potrebbe valere tra I quindicimila e I ventimila euro. Non è abbastanza per coprire tutti I nostri debiti, ma è inizio Marco famati. Grido Giuseppe cercando di raggiungere suo figlio. Non puoi prendere quell'orologio, oh papà, tu non capisci, dis Marco mettendo l'orologio in una custodia di velluto. Francesca ed io potremo perdere la casa. I bambini potrebbero dover cambiare. Questo orologio può salvare la nostra famiglia. Quell'orologio è la nostra famiglia, dis Giuseppe, la sua voce che tremava di emozione. Marco, se tu sapessi se io sapessi cosa. Cheese Marco, finalmente guardando suo padre, Giuseppe, assito per 7 anni, il segreto dell'orologio era stato tramandato, solo quando il momento era giusto, quando il ricevente aveva dimostrato di comprendere il valore della tradizione, ma Marco aveva dimostrato esattamente l'opposto. Niente, dis Giuseppe, tristemente, vai pure, prendi l'orologio, vendi la nostra storia, per pagare I tuoi debiti. Marco si sente colpevole, per un momento, vedendo il dolore negli occhi di suo padre. Papà, ti prometto che quando le cose andranno meglio comprerò un altro orologio, per non puoi sostituire 70 anni di storia famiglia con un orologio comprato in un negozio, dis Giuseppe. Papà sei troppo attaccato al passato, dis Marco, questo è solo un aghito, la vera famiglia siamo noi le persone, non la cosa. Giuseppe guardò suo figlio allontanarsi con l'orologio, e sent come se una parte della sua anima se ne stesse andando con lui quella sera. Giuseppe sedette nella sua bottega vuota, fissando lo spazio vuoto nella cassaforte dove l'orologio aveva riposato per la prima volta in 70 anni. Il segreto della famiglia Benedetti era vulnerabile. 2 giorni dopo, Marco chiamò suo padre con entusiasmo. Papa, ho dell'autunno notizie, dis Marco, l'antiquario aveva ragione, l'orologio vale 20.000 euro. Ho già trovato un. Giuseppe sent il cuore spezzarsi completamente. Marco perfeva rappensaci quell'orologio. Papa è già fatto, dis Marco, il compratore è un collezionista americano. Dice che l'orologio andrà in una collezione privata molto prestigiosa americana. Cheese Giuseppe, sentendo la disperazione cresteria di un uomo di nome Robert Johnson, e un collezionista serio. Papa, l'orologio sarà ben Giuseppe chiuse gli occhi, immaginando l'orologio di famiglia in una teca di vetro d'altra parte dell'oceano, il suo segreto perso per sempre. Marco, dis Giuseppe, con voce rotta, hai appena venduto molto più di un orologio. Che cosa intendi, cheese Marco? Intendo che hai venduto il futuro della nostra famiglia, dis Giuseppe. Papa, stoi esagerando, dis Marco, e solo un Giuseppe riattaccò il telefono senza dire un'altra parola. Una settimana dopo, Giuseppe ricevette una telefonata inaspettata che cambiò tutto. Signor Benedetti, dis una voce con accento americano, sono Robert Johnson. Ho comprato l'orologio di sua famiglia di suo esti distressarvi tristemente. Spero che se ne prenda. Signor Benedetti, devo dire qualcosa di molto importante. Di esigenza. Sono un collezionista esperto di orologi antichi e quando ho esaminato l'orologio di sua famiglia, ho scoperto qualcosa di straordinario. Giuseppe sent il cuore accelerare. Che cosa ha scoperto? Ho trovato del coordine in size
nel meccanismo. G.C. Johnson, coordinate che sembrano indicar una posizione specifica in Italia. Giuseppe, rimase insapenzio, non sapendo cosa dire. Signor Benedetti, continue Johnson, credo che questo orologio contenga un segreto, che suo figlio non conosceva quando al venduto. Esti susiro, Giuseppe, contiene un segreto. Signor Benedetti, io sono un uomo once. G.C. Johnson. Se questo orologio contiene informazioni che appartengono alla sua famiglia, allora dev tornare a lei. Giuseppe Sencla la crimsender lungo le guance. Signor Johnson, lei è molto gentile, ma mio figlio hagia venduto l'orologio legalmente, ma non sapeva quello che stava vendendo. Insistet Johnson. Signor Benedetti, che tipo di contiene questo orologio? Giuseppe esito. Poi decise di dire la verità. Durante la seconda guerra mondiale, mio nano nascose i tesori della famiglia per proteggerli dai nazisti. La coordina nell'orologio indicano dove sono nascosti mio Dio. G.C. Johnson. Signor Benedetti div, riprendo, questo io non posso tener qualcosa di casu importante per la sua famiglia, ma lei ha pagato 20.000 euro dis Giuseppe. I soldi non sono importanti. G.C. Johnson. Quello che è importante, e che questo tesoro torni alla sua famiglia dove, appartiene Giuseppe non riustiva, a credere, alla generosità di questo sconosciuto americano. Signor Johnson, dis Giuseppe, lei è un uomo. Signor Benedetti, io tornerò, in Italia la prossima settimana per restituire l'orologio di persona. Se lei me lo permette, mi piacerebbe aiutarla a trovare il tesoro di sua famiglia. Quando Giuseppe riattaccò il telefono, senza alcuna speranza, che non provava da domain, il segreto della famiglia non era perduto dopo tutto.ma ora Giuseppe doveva affrontare la parte più difficile. Dire a Marco quello che aveva fatto e quello che aveva quasi perso. Per sempre Giuseppe ci amo, suo quella sera. Marco, dis Giuseppe dobbiamo parlare. Devi venire a Firenze immediatamente. Papa, che cosa è successo? Cheese Marco, sentendo l'urgenza nella voce di suo padre. L'orologio che hai venduto dis Giuseppe conteneva un segreto, che non ti ho mai detto. Che tipo di segreto? Cheese Marco, un segreto che avrebbe risolto tutti I tuoi problemi finanziari per il resto della tua vita. Dis Giuseppe. Marco sente lo stomaco stringersi. Papa, di che cosa stai parlando? Sto parlando del tesoro della famiglia Benedetti, dis Giuseppe, un tesoro che, tu bisnono, nascos durante la guerra, e la cui coordinate erano, incise nell'orologio che hai venduto. Il silenzio dall'altra parte del telefono fu assordante. Papa, dis finalmente Marco, la sua voce appena un susurro. Stai scherzando? Non sto scherzando. Marco dis Giuseppe. L'orologio era la chiave di un tesoro che valse di migliaia di euro, e tu la hai venduto per 20.000. Marco sente il mondo crollare intorno a lui. Papa io non sap evio. No, non sap ivi dis Giuseppe. Perch sherry troppo impatient, per ascoltar, troppo sicuro, che tutto quello, che apparteneva al passato non avesse valori. Posso ricomprarlo. Fortunatamente dis Giuseppe l'uomo che l'ha comprato e pio onorevole di quanto tu sia alto, sta tornando in Italia per restituirselo. Marco iniziò a piangere al telefono. Pap, mi dispiace tanto. Io ho quasi distrutto tutto. Esti Marco, dis Giuseppe. Hai quasi distrutto tutto, ma forse questa esperienza ti insegnerà qualcosa sul valore della famiglia e della tradizione. Mi insegnerà, promise Marco. Papa posso venire a Firenze, voglio esser el di quando l'orologio torna a casa. Pui venire, dis Giuseppe, ma, Marco, quando sarai qui, ascolterai la storia della nostra famiglia, ascolterai il valore della nostra tradizione e imperii, che alcun cos sono più prezios del denaro. Lo farò, Papa dis Marco, te lo prometto. Una settimana dopo, Robert Johnson arrivò a Firenze con l'orologio della famiglia Benedetti. Giuseppe, Marco e Tata, la famiglia si riunirono nella piccola bottega per il
ritorno del tesoro, div, Signor Benedetti disigensan, restitundo l'orologio, e Giuseppe, questo apparshan, alla sua famiglia Giuseppe prese, l'orologio con mahoni, tremule, sentendo, il peso della storia nel su mahoni, ora, dis Giuseppe, guardando, Marco, e tempo, di scoprire, il tesoro che ai nostri antenati hanno nascosto per noi, e casu, la famiglia, Benedetti, si preparò, e seguire, la coordinate, nell'orologio, verso un'avventura, che avrà cambiato, loro vita per sempre, unendo il passato, e il presente, in un modo che Marco non aveva mai immaginato possible. L'orologio era tornato a casa, e con esso il futuro della famiglia, Benedetti era finalmente sicuro. Marco, dis Giuseppe pazientemente, sei molto di più, in questa bottega di quello che vedi, la nostra famiglia ha una storia, una tradizione che va oltre il semplice riper orologi, che tipo di storia, cheese Marco, chiaramente, annoiato Giuseppe, si also e si, dires verso, una vecchia cassaforte, nell'angolo della bottega, vedi questo, dis indicando, un orologio da tasca d'oro che brullava, sotto la luce fioca. Questo è l'orologio di tu bisnonno, Salvatore Benedetti. Marco got l'orologio con interessi, superficial, e carino, papa ma, quanto può valere, qualche centinaio di euro il suo valore non si misura in denaro, dis Giuseppe, prendendo delicatamente, l'orologio tra le mahoni. Questo orologio è stato con la nostra famiglia, attraverso due guerre, mondiale grande depression, e ogni momento, importante della nostra storia, papa sei troppo sentimental, dis Marco e solo un vecchio orologio, Giuseppe sent, una fitta di dolore nel petto, Marco un giorno capirai che, hanno un valore, che va, forse, dis Marco, ma nel frattempo, devi pensare, praticamente, papa, Francesca ed io abbiamo parlato, pensiamo, che dovresti, vender questa, bottega e venire, a vivere con noi, a Milano vender la bottega. Giuseppe, eres occato, questa è la mia vita, era la tua vita, chorus Marco ora hai settantadu, anni, e tempo, di riposorsi, e godersi, la pensionaio, non voglio, andare in pensione, dis Giuseppe, fermamente, questo lavoro, mi, manten giovani, mi, Dio no scopo, papa, si ragionevole, dis Marco la sua pazienza chiaramente, al limit, non pui continuare casu, e francamente, questa bottega non vel molt, il quartier sta cambiando, I turisti non vengono, più qui, Giuseppe guardo, suo figlio, e videono, sconosciuto volumo che avava, cresciuto che avava ad apprezzare la bellezza della tutta otta, ora vedeva tutto solo, in termini di profitto, e convi, Marco, dis Giuseppe, tristamen, credo che tu abbia dimenticato ci sei da dove vieni. Io so esattamente ci sono, risposte Marco, sono un uomo moderno che vive, nel XXI secolo non nel passato come te. Quella sera, dopo che Marco se ne fu andato, Giuseppe sedette, nella sua bottega, guardando l'orologio di suo nonno, accarezzo delicatamente la superficie dorata, ricordando la storia che suo padre gli aveva raccontato su quell'orologio. Nano Salvatore susurrò Giuseppe, tu pronipote non capias il segreto che hai nascosto in questo orologio. Giuseppe apric delicatamente il retro dell'orologio, rivelando un meccanismo complesso che nascondeva molto più di semplici ingranaggi incisi nel metallo serrano del coordinate geografiche su piccoli che erano quasi invisibili, ad occhio nudo. Quelle coordinate portavano a un tesoro che la famiglia Benedetti aveva nascosto durante la seconda guerra mondiale, gioielli oro, e documenti preziosi che valevano centinaia di migliaia di euro. Solo Giuseppe conosceva il segreto, e aveva sempre pianificato di trasmetterlo a Marco quando fu stato pronto ma ora, vedendo l'atteggiamento di suo figlio verso la tradizione familiare, Giuseppe si chiedeva se Marco sarebbe mai stato pronto per quella responsabilità. 2 settimane dopo, Giuseppe ricevette una telefonata che cambiò, papa, dis Marco, al telefono, la sua vocitessa,
Hodel Brutnotesi, Che Cosa, E Successo, Cheese Giuseppe, Preoccupato, Francesca ed, Io abbiamo, avuto alcuni problemi, finanziari, amis, Marco Logonzia, immobiliari, sta a un periodo difficile, e abbiamo accumulato dei debatti Giuseppe, sentic il quale stringersi per suo figlio quanto debatti circa 50.000 euro dismarco, papa, so che ti ho chiesto di vender la bottega, ma ora ho davvero bisogno del tuo aiuto. Marco, io non, ho 50.000 euro, dis Giuseppe onestamente, I mai risparmi, sono modesti ma hai tutti quegli, orologi antichi, dis Marco, alcuni di quelli devono, valer qualcosa, Giuseppe senche con brevedo di pora. Marco quegli, orologi sono la cozione di una vita molti appartengono ai clienti non tutti, insistet Marco, papa se quell'orologio d'oro di cui mi hai parlato, quello di bisnono di valer almeno, qualche migliaio di euro. Marco, no dis Giuseppe firmamente quell'orologio, non in vendita, papa, si ragionava, dis Marco, la sua voce si faceva più dura, e solo un vecchio orologio, io ho una famiglia de mantenor, dei debiti da pagare, tu hai 72 anni che cosa te ne fai di un orologio, quel orologio, e la nostra storia, famiglia, dis Giuseppe, la nostra storia, familiar, non paga I, debiti replico, Marco da Giuseppe, caius la telefonata, sentendosi, più solo che, my suo figlio, vedeva l'orologio di famiglia solo comun, a ghetto davanda per risolver I suoi problemi finanziari, quella notte, Giuseppe non riesc a dormire continuava, a pensare parole di Marco e alla disperazione, nella sua voce, forse, suo figlio aveva ragione, forse era solo un vecchio, sentimental chase, si aggrappava, lpasato.ma, l'orologio, non era solo un pezzo di storia, famiglia, era la chiave di un segreto che poteva cambiare la vita di Marco per sempre se solo avesse saputo come guardare, oltre la superficie. Il giorno seguente, Giuseppe prese una decisione che avrebbe cambiato tutto. Chiamò Marco egli disse poteva venire a Firenze per discutere della situazione. Papa grazie dis Marco, il solevo, evidente nella sua voce, sapavo che avresti capito. Ma Giuseppe non aveva intenzione di vender l'orologio, aveva intenzione di rivelare a Marco il segreto che la famiglia aveva custodito aveva intenzione di mostrargli che alcun cosano, un valore, che va molto, oltre il denaro, quello che Giuseppe non sapeva era che Marco aveva già preso una decisione che avrebbe reso impossibile qualsiasi rivelazione del segreto di famiglia. Se vi piacciono la storia di famiglia, che vi lasceranno senza fiato, per favor, iscrivetevi e attivate la campanella del notifiche per non perdere nessun episodio di un episodio. Oggi vi racconterò una storia completamente spalancata, la storia di un padre il cui figlio ha venduto un orologio di famiglia, senza sapere che conteneva il segreto di un tesoro nascosto di generazione. Questa storia inizia con il signor Giuseppe Benedetti, un uomo di 72 anni che vive in una modesta casa nel centro storico di Giuseppe e un vedovo che ha perso sua moglie Maria 3 anni fa ed allora vive una vita tranquilla, circondato dai ricordi di una vita dedicata al lavoro di orefice nella bottega di famiglia che ha gestito per oltre 40 anni. Giuseppe ha un figlio, Marco, di 40 anni, che lavora come agente immobiliare a Milano. Marco è sposato con Francesca, una donna ambiziosa che lavora nel settore della moda, e hanno due figli, Giulia di 16 anni e Matteo di 13. La famiglia di Marco vive uno stile di vita costoso nel centro di Milano, sempre alla ricerca dell'ottimo gadget tecnologico e del vacanze più esclusive. Papa dis Marco, durante una del sue rare visite Firenze, devi pensare seriamente al tuo futuro. Giuseppe alzò lo sguardo dal suo banco da lavoro, dove stava riparando un antico orologio da tasca per un cliente.
che cosa intendi mio intendo dire, che stai invecchiando, continue Marco, contendo intorno, alla piccola bottega con disapprovazione, questo posto, e pino di, cianfusagli vecchi, non guadagni abbastanza per Giuseppe si sent ferito dal parole, di suo, figlio, Marco, questa bottega, è stata, nella nostra famiglia per trade, generazioni, tu, nano laha aperta nel, 1923, io laho, ereditata da Luis, en giorno, sera tua papa, io non voglio, una bottega, di orologi vecchi, dismarco con impazienza, io vivo a Milano, ho una carriera modena questa, roba appartiene, al passato, questa roba, dis Giuseppe, con dignità, e la nostra, eredita, familiare, e quello che ha permesso, di crescere te e di manda, tua sorella, all'università Marco, scrollo le spelli tempi, sono cambiati, papa, nessuno più, repara orologi, antichi tutti usano, gli smartwatch, ora Giuseppe, sent il quari spezzarsi, en po di più, suo figlio, nen capiva, il valore di quello che la famiglia, aveva, nel corso dei decenni, Marco di Giuseppe